So everybody join your hands, join your palms like this in front of your chest and recite with me. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saranam gacchami. Friends, I am glad to see you all this afternoon, as it is a special day for all of us. We all are happy to see Maheli. It's Maheli's birthday. Everybody is here to wish her happy birthday and bless upon her for the success of her whole life, wishing her bright future. So with that, we are going to do this special program. It is a Dhamma service, gift of Dhamma. We all are going to share the Dhamma with others. This is the best way to celebrate one's birthday. We can celebrate our birthday in different ways, but we have to understand, as good Buddhist, we have to understand how to do it in a profitable way, so that we all can be happy, we all can get more and more benefits. That is why we have decided to do this special ceremony, as Dhamma talk. Maheli's mother and Maheli both, they organized this special event today to celebrate her 9th birthday. So everybody glad to see her, and we all wish Maheli happy birthday. With this, we now are going to start a talk. You all are supposed to, I see many children today. I am glad to see them all as my little Dhamma friends. I am very happy. So you all are going to listen to this Dhamma. You are going to give full attention. Give attention and try to understand this wonderful Dhamma taught by the Buddha. I am going to tell you what the Buddha has taught us. Today, for this Dhamma talk, our topic is 10 factors which are impossible to gain by wishing, by mere wishing. There are things you can do, you can get by wishing too, but there are more things in the world which we can't gain, which we can't obtain simply by wishing. Even though we have desire, even though we are delighted to see things, and we want things, simply having desire, having sort of delight in such things, we cannot get things.
In order to get things, we have to make effort. Without effort, we cannot get anything. So effort, striving is very important. So the Buddha said this 10 factors in a particular discourse in Anguttara Nikaya, numerical discourses of the Buddha. So this is based on that particular discourse. There are 10 different factors. Let's first understand the 10 different factors which we cannot gain simply by vision. The 10 factors, if you like to write down, it is all right, you can write this down also. So the first one is wealth. The first factor is wealth. We can understand this in details later. First, let's understand the 10 factors. Wealth cannot be gained simply by vision. Second one, beauty. Beauty cannot be gained simply by vision. Third one is health. Health cannot be gained simply by vision. The fourth one is virtue, morality, which cannot be gained simply by vision. The fifth one is celibacy. Again, cannot be gained simply by vision. Sixth one is friends. You cannot gain friendship by vision. The seventh one is learning. Eighth one is going to heavens. Eighth one. Ninth is Dhamma. 10th one is wisdom. These are the 10 factors which we cannot gain simply by vision, simply mere having desire. So let's understand this in details now. The first one, wealth. Wealth means whatever the acquisitions, whatever we gain as things, materially we acquire things, we collect different things with the idea of mine. We collect many things thinking this is mine. We have different properties. All these are called wealth, and we earn money. The people earn money, more and more money. However much you have, you are not satisfied. That is the nature of people. People want more and more things, but they are not satiated. They are not happy. They want something more and more. Suppose there's a person was sleeping at night in his own house. It is not a big house. His house is a small one. In the roof there is a leakage. At night while he was sleeping,
it started to rain. The rain is not not simply water. This rain is a special rain. Rain is gold rain, golden rain. So rain is gold. He is sleeping. Now the following morning, when he wake up, he see everywhere glittering inside his house. Everything all over is filled with gold. Now he is so elated by seeing this, though he thinks, oh, if I had a big house, that is the mentality. If I had a big house, that is the mentality. He wants, when he sees these things, he is not happy. He is not satisfied with what he had. So like that, all people, with what they have, they are not happy. So they want more and more things. One venerable Rattapala, in the time of the Buddha, when he met a king, he said, as he sees the world, the people who have wealth, who have money, different type of wealth, they are not happy. They earn more and more because of their greediness. Because of their greediness, their craving, they want more and more, but no satisfaction. Even the kings, he says, even the kings, they conquer whole area, whole earth, and then they come to the end of the ocean. Now, when they come to that, when the king comes to that, he sees some other properties over there in the ocean. Seeing that, even though he has all this whole earth, now the whole earth is the king's, he is not satisfied with that, but he try to invade that land over there also. He wants to get that one also. That is the nature. So whenever we get things, many things, however much we have, we are not satisfied. That is the nature of our mind. That is the nature of our craving, of course. So we to understand these things, whatever we earn, material, they are really not permanent things. In the time of the Buddha, one day a couple, a big husband and wife, beggars, they went to the monastery, went to the temple. It is not to respect the Buddha, not to listen to the Dhamma, but to get some food to eat. As beggars, they went there to find some thrown away food to eat. When they went to the temple, as they were reaching the place where this food wasted were thrown away, they went there to find some good food for them to eat. Then the monks saw them, and the monks told this to the Buddha. Then the Buddha said that they were the millionaires. That couple, they were millionaires. Of course, not millionaires, billionaires. They were billionaires. But today, the beggars. Why? They lost all these properties. Whatever they had, they lost this. And now they have become beggars.
And the Buddha said, however much you have, such things may lose pretty soon. Sometimes the government may confiscate such properties, whatever the properties, whatever wealth you have, that will be uh, confiscated by the government, and it might wash away with the flood, it might get on fire in such a way, the robbers may rob this. Such ways you will lose such things. The Buddha said, acquire spiritual wealth, not mere material wealth, spiritual wealth. Buddha pointed out 7 types of spiritual wealth. Spiritual wealth are, to the first and foremost, the Buddha said, confidence, Shraddha, confidence. Secondly, Sila, the morality. Third, Hiri, shame, moral shame. Ottappa, moral fear. Then Sutta, listening to the Dhamma. Sutta, learning or listening to the Dhamma. Then sixth one is Chaga, the generosity. Seventh, the wisdom. Those are the 7 types of spiritual wealth. The Buddha taught us to earn these things. These are quite imperishable, cannot be destroyed. That is why we want to earn more and more spiritual wealth. When we earn material things, whatever we earn, one day we'll have to leave them behind. We'll have to leave them all behind and then go. That is the nature. That is why we as Buddhists, we have to understand it is necessary, it is true. Wealth, whatever material wealth, material things, these are quite necessary for us to live. When we live, we have to live righteously. So that we need to earn wealth. However, in order to earn whether material or immaterial wealth, in order to acquire wealth, in order to gain wealth, simply mere wishing, you never get this. You never get wealth simply by wishing, simply having desire to get such things. What should you do? You have to make effort. The obstruction for that is indolence, laziness, lethargic. If you are lazy, lethargic, you cannot get, whether it is get wealth, whether it is material or immaterial. Therefore, it is necessary to make effort. Effort is very important. That is how we have to understand this first factor. The second factor is beauty. Beauty is also important. As kids, especially as girls, you have to beautify yourself. You have to adorn yourself. If you don't beautify, if you don't adorn yourself, that is the obstructions. That is the impediment for your beauty. So beauty means even the complexion, your color. Sometimes some are with fair or dark, little dark complexion, dark skin. Some are white skin. That is natural. We don't want to worry about whether it is dark or white or fair, what you call. That is not something to be badly concerned. That is because of our karma.
Where as we have done, as we have sown, we reap now. As we have done, if we have done good deeds in this life, necessarily we get the right things. That is why we have to understand our own complexions, our own color. So anything, if anything lacking, we have to understand these things. We don't want to worry about things. What is beautification is not simply beautifying yourself. Clean yourself. Cleanliness is next to godliness. That is the saying. Cleanliness is next to godliness. You have to clean your head hairs. You have to clean this nicely. You have to comb your head hairs every day. That is how you keep things yourself. Keep yourself clean. Keep yourself beauty. You have to clean. You have to clean your head hairs, comb your head hairs, apply some little bit oil or some kind of cream, and keep this nicely, neatly. That is necessary. Then you have to clean your eyes every day. Then you have to clean your teeth every day. I know some people, some kids, they don't like to clean their teeth. Their parents want to say all these things, do this, do this. No, don't wait until your mom says this, until your dad says this. You have to think. When you grow little by little, you yourself have to think. Wash your face. Simply rinsing your mouth is not enough. So, nicely wash your face, and you have to clean your clothes, and try to take shower every day. Otherwise, smelly. This is not purified the body. In this body there are as the Buddha said, there are 32 different parts which are impure. So every day we have to clean ourselves. That is also important. That is how you become beautiful one. As kids, you should stay as beautiful as possible, as pretty as possible. That is also important. The cause, the obstruction, the impediment for beautification is not adorning, not cleaning yourself. That is to be understood. Okay, the third one is health. Health is wealth. The Buddha said, Arogya Parama Labha. Arogya Parama Labha. Arogya means health. Health is the best gain. Health is the best gain. So health, you cannot get health, cannot be health with simply by mere wishing. You have to follow some certain things. You should not do what is not profitable, what is not beneficial. Unbeneficial actions should be stopped, like taking junk food, too much junk food, such things. You have to refrain from taking unhealthy food or drinks. That is important. Simply having too many kinds of pills, capsules, medications, you don't get health. Health is, in order to maintain your health, you have to have balanced food, good food, not junk food. That is also important.
Then the fourth factor is morality, that is virtue behavior. Sila is very important. Sila is the first thing. The Buddha taught us to be virtuous. When we become virtuous, there is an impediment, there is an obstruction for our sila. What is the obstruction? Bad friends. If you associate with bad friends, you cannot be virtuous. That is why Buddha always emphasized the need of associating a good friend. Always try to find a good friend and associate such a person. If you associate such bad friends, then you break the precepts. Precepts means 5 precepts. You know the 5 precepts. The first one is refrain from killing. As kids, you are not supposed to kill any beings, even an ant. Don't kill even an ant. That is wrong. According to Buddhism, it is wrong. We Buddhists never kill. So if you associate with bad friends, they suggest you, they do, and then you are also going to do such things. Therefore, always understand that also. So refraining, that is how you refrain from killing, first one. Then refraining from taking that is not given, which is not given. Whatever is not given, it is not belongs to you. That is to be understood. So even whether it is at home or outside of your home, in a school or any other place, whatever is not given to you is not yours. Therefore, never take what is not given. Even though sometimes things at home, it not belongs to you. Sometimes things belongs to your mom, your dad, or belongs to your siblings. Don't take such things without their understanding. That is stealing. So don't do such things. We as good children, we never do such things. That is the second thing. Third one is misusing our senses. For you, that third precept means for you misusing your senses. If you misuse your eyes, ears, nose, tongue, body and mind, that is the third precept, refraining from misconduct. How can you misuse your eyes? Suppose you watch TV for a long time, watching TV, or you are playing games all the time. You are playing games, game. That itself is a way to misuse your eyes and even ears. Eyes, ears both. You misuse your tongue, eating too much sugar, eating too much cake or ice cream, like that. That itself is a way to misuse. You have to understand the moderate, that is called moderation, middle way. Buddhism is a middle way. Therefore, from this age, we have to understand how to follow the Buddha's teaching, how to follow the middle way. Then the fourth precept is refrain from telling lies. As Buddhist children, we should not tell lies for any reasons.
even a white lie, what you call white lies. No such thing. We never tell lies. If we associate bad friends, they suggest us, they help us to do this thing. That is why. And the fifth one is intoxicating, taking intoxicating drinks. So whatever intoxicants, we don't want to intoxicate our mind. We want to keep our mind clear. That is why we refrain from taking whatever intoxicants, whatever intoxicating drinks, drugs or anything we should not take. So if we do this, we are breaking the precepts. We have no seal. Then we have no foundation. The first step is broken. That is why we want to understand as Sila. Sila, when we establish on Sila, we can go to the next step as Samadhi. Samadhi is concentration. And then Panya, wisdom. The whole teaching, the path, the Buddha taught us the path, the clear path, that is called Noble Eightfold Path. That path is based on Sila again. The Buddha said Sila, Samadhi, Panya. So in order to follow that path, we have to have Sila. Okay, fifth factor is celibacy. Celibacy, the obstruction for celibacy is non-restraint of senses. You don't control your senses. If you don't control your senses, then you break that precept. It is a precept. Celibacy means completely you refrain from sexual activities, whatever sexual activities, even from the early days. If we can refrain from such bad deeds, such bad actions from early days like this, that is wonderful. That is very important. Celibate, to lead a celibate life. The Buddha said, try to lead a celibate life. If not possible, if it is impossible, try to refrain from doing misconduct. So when we are not restrain ourselves, our eyes, ears, nose, tongue, body and mind, we have that tendency to break that as a precept. So that is the fifth one. Okay, the sixth factor is friends. We all need friends in society. While we are living in this society, when you go to school, when you go to different places, you have to have friends. You see, today there are many kids here as Maheli's friends. Maheli needs these friends today. And as friends, it is our duty. It is our duty to help our friends whenever we have a good occasion, good events like this, birthday or any other occasions. We have to get together. We have to help each other. As children, we have to help each other. Friends are very important, but the Buddha's important message is, whenever you associate friends, try not to associate with bad. Do not associate with bad friends. Na bhaje papake mitte, evil friends, those who are doing evil things. Na bhaje papake mitte, the Buddha said. Na bhaje purisa dhame, don't associate with low persons, low friends.
Instead, bhajeta mitte kalyane. Kalyana mitta, associate with the kalyana mitta, good friend. Good friend, associate with the kalyana mitta. Bhajeta purisuttame, associate with a great person, great mitta, the best one, the sublime friend. That is the Buddha's instructions. Further, the Buddha said, Charang che nadigacche. When you want to find a friend, if you don't find the right person, charanche nadigacche. If you don't find a good friend, good friends means we have to associate with good friends means you have to find a person, a friend who has better qualities than you. That is the good friend for you to associate. Say, or try to find a person who has same qualities with you. Same qualities. You both have the same qualities. He or she herself is good one for you to associate. But the Buddha's instruction is, do not associate with a low person who is doing bad deeds, who is not following Dhamma. There are friends, there are children, some children, they never do good things. They never help their mom. They never help their dad. They never respect the Buddha. Buddha, Dhamma, Sangha. They simply just live. They don't go to Dhamma school. Such ones are not doing good. Therefore, if you are going to associate with such persons, you yourself will become the same. That is why we have to understand good friends and bad friends. The Buddha's instruction is, if you can't find the right person, good person to associate, live alone. It is all right. Live alone. Like a tusker means elephant. Alone. Like a lion. Alone. You live alone. You have no friends. It's all right. If you have no friends to associate, good person, live alone. That is the Buddha's instructions. Friends are necessary for us to live happily, peacefully. Doing good deeds, we have to live this life. That is what is called dharmic life, righteous life. That is the way to live. Okay, that is the sixth one. Seventh factor of the 10. The seventh one is learning. Learning is the eye of the mind. That is what we learned when we were very young. Learning is the eye of the mind. Learning is important. Everybody should learn what is good and should learn what is bad and avoid bad. Avoid what is called bad and do what is good. This is the instructions of all Buddhas even. So when we learn, we understand different subjects. When we learn some things, that learning is called vidya. Vidya. In Sanskrit it is called vidya. The one Sanskrit Pandit scholar, Sanskrit scholar said, Vidya dadati vinayam. If you learn well, it gives you discipline. Vidya dadati vinayam. Then vinaya dhyati patratam. When you are well disciplined, you become like a patra, like a container.
Say like the monk's bowl. You have seen the monk's bowl, right? So you become like a bowl. If the monks have the bowl, then people come and they put different things in the monk's bowl. Suppose a monk is coming to your home without a bowl, then how can you give? You can't give things like to eat. So that is why we have to learn and be a well-disciplined person. Vinaya dhyati patratam. Then patrata dhanam apnoti. When you become a good person, like a bowl, then dhanam apnoti. Dhana is wealth. People give dhana. People give. You can acquire. You can obtain wealth also because of your learning. If you learn well, you can do a good job. You can do a good service to the whole world, not only your country, your place, but you can do a good job, good things, good service. You can help many people in the world if you learn well. Suppose you become a good doctor. Good doctor, I emphasize it. When you become a good doctor, you are some of you are expecting to be good be doctors, but good doctors who are doing good service to the people. So then you can do the good service to the whole world even, right? That is why vidya dhyati vidya dadati vinayam vinayadhyati patratam patrata dhanam apnoti dhana dharmang. Then you get dhamma. So from that you have to make use it for dhamma. Dhana dharmang tata sukhang. Then you come to the bliss, happiness. That is the way. That is why we have to learn. Vidya learning has two different aspects. You can learn something like how to use things. Like you can learn how to use a gun, how to use a bomb, how to use a sword, such things. That itself is learning. That is one aspect of learning. The other aspect of learning is you use books, you listen to the teachers, and you learn something like reading, studying, doing something. So when you learn something like how to use different things, like bad things, using how to use guns, bombs, or such things, those are only for a short time. When you become old, you cannot use such things. You have no ability to use such things. Then it is ending with vain, no mean, useless learning. What is good is to learn more and more, contemplate. You have to contemplate things. You have to learn well. That is why your amma, your tata, and your family members, they all help you to learn. They all provide you your clothing, your books, and everything for you to study well. So therefore you have to learn well. That is called learning, which cannot be gained simply by asking, by wishing. Even though you have desire to learn, it's not simply gained through wishing. You have to make effort. You have to make effort to learn. That is also important.
Okay, let's come to the seventh one, eighth one. Eighth one is going to heaven. Heavens, according to Buddhism, there are heavens, not only one. In other religions, they teach us one heaven, which is a permanent heaven. According to Buddhism, there are 6 heavens. There are 6 heavens. So we can go to these places. Heaven means the place where we can experience happiness, bliss, but those are not the permanent places. One day we will have to come back. When we come back, perhaps we will be born in different woeful states, different low states such as animal realms. You become a god, you become an angel, but eventually when you come back you become a dog or you become a fish, like that. That is why we have to understand, even though you can go to heaven, going to heaven is not that difficult. If you do 3 things, Buddha once said, if you do 3 things, you can go to heaven. What are the 3 things? Satchang bhane, ne kujjaya, dajja appatmimpi yachito. Satchang bhane, tell what is truth. Speak what is truth. If you speak what is truth, then if you don't get angry, and the third, if you share things with others, whatever people when ask, if you give, if you practice generosity, that is the meaning. Give dana. If you 3 things again. If you tell what is truth, if you don't get angry, if you give others, these 3. With these 3, you can be born in heavens. So going to heaven is easy, but it is not the permanent destination. We can realize Dhamma here. We can understand Dhamma here in this very world. That is why the Buddha taught us clearly, whenever you practice this, you can get the results as the results here in this very world. In this very world, Buddhism is for us to practice here, not in the heavens. Though as the result of our good deeds we will be born in such places, but it is not the last destination. We'll have to do good deeds here in this very world. Therefore, we need to understand the Dhamma. Next one, the 9th factor. 9th factor is Dhamma. Dhamma simply means nature. Nature. We have to understand the nature. We have to understand what is good and bad, what is right and wrong, what is wholesome and unwholesome, what is called merit and demerit. If we can understand these simple things, that itself is Dhamma. Dhamma is to be understood by all people, by all of us. It is not the Buddha Dhamma, not necessarily the Buddha Dhamma. But as Buddhists, we have to understand Buddha Dhamma. That is different. Dhamma is an everlasting phenomena. Dhamma is an everlasting thing.
It is all the time in the world. Whether the Buddhas appear or do not appear, things happen. Dhamma means things. Things happen. Things happen interdependently. That is Dhamma. Interdependent. That interdependency itself is Dhamma. When we come to the Buddha's profound teaching, interdependency means the dependent origination, paticca samuppada. But in its basic level, things are interdependently existing. That we have to understand, whether the Buddhas appear or do not appear in the world. And there is dukkha, there is unsatisfactoriness in whole system of the world. Wherever beings, there is unsatisfactoriness, there is dukkha. So that is Dhamma. Such things we have to understand as Dhamma. When we understand these things, then we can understand, if we understand the basic things, then we can understand further what the Buddha has taught us. Buddha has taught us the Four Noble Truths: dependent origination, three characteristics of existence, karma, re-becoming, these different things. We have to understand these things as Buddhists. It is true. But first we have to understand how to live in this society, how to behave in this society. That itself is the way to understand what you call Dhamma, the right thing. Dhamma means, again, right things. So as Buddhists, we learn Dhamma. In order to learn Dhamma, we have to go to Dhamma school. We have to go to Dhamma school. Going to Dhamma school is very important. Whenever you have time, you have to go to Dhamma school and learn the Dhamma. And don't expect everything from Dhamma school. You have to study at home. You have to read your textbooks. You have to do your homework. Then you can understand more and more good things. That good thing is again Dhamma, right thing. Okay. Then the ninth, that is the ninth one. The last one is, the 10th one is wisdom. When we practice, when we learn the Dhamma, we can put that Dhamma into practice. That Dhamma into practice. How should we put that Dhamma into practice? We learn what is called Sila, and then we learn what is called Samadhi, concentration, and then Panya. Panya is wisdom. Sila, Samadhi, Panya. These are like three different steps. So first we have to come to the first step, then the second step, and the third step. So in order to develop our wisdom, wisdom can be gained only when our mind is quiet. Wisdom grows in the quiet mind, calm and quiet mind. Therefore, we have to calm down ourselves. First, we have to calm down our body. When we calm down our body with concentrated mind, we can calm ourselves, a whole body, calm in the body. And then we have to calm down our mind, calm down the body, calm down this mind. Then wisdom grows. Wisdom means not knowledge, that you gain different things. No, that is what is called knowledge. Knowledge is that you gain things as data. You can learn, you can watch TV, you can read books, and you can listen to others, through which you can gain knowledge, which is not wisdom. Wisdom grows within you when you are calm.
that wisdom is, in other words, insight. Insight. The Pali term is vipassana. Vipassana means you can see true. You can see something differently. To see something differently. In order to see that things differently, you have to have power, like light. Like light. You have to focus that light to a certain thing. When you focus that light, that wisdom, you can understand, you can see true. When you see true, mainly you can see three different factors. You can see the object is changing. Object is in a sort of vibration, changing. In the whole world, there is no unchanging things. That is your realization. You can realize that things are changing. Then you can see the all things, whatever things, they exist, but changing. Then you can understand whatever is changing, it is, you don't want to see it changing, but you want to keep it static. It is permanent, but you can't get things permanently, which itself is unsatisfactory. Whatever is changing, unsatisfactory, is without a substance. There's no substance, no entity, no permanent thing. These are the things that we can understand. Then we do not grasp things as mine. We do not attach to things as mine. Then we can live happily, peacefully here because of our wisdom. Wisdom is important. The Buddha said, the way to grow wisdom is meditation. One day, addressing a monk, Buddha said, Yoga ve jayate bhuri. Yoga means practice in meditation in this case. Practice in meditation is the way to develop, to grow and develop wisdom. Ayoga ve bhure sankhayo. Not meditation. Not meditation is the way to wane your wisdom, to fade away your wisdom. So therefore the Buddha emphasized the need of meditation as well. So as good children, we have to follow this Dhamma. We have to understand these 10 different factors, and we have to clearly understand these 10 different factors cannot be gained. It is impossible. It is impossible to gain these 10 factors simply by mere wishing, asking, but we have to make effort. For this purpose, we need three things to practice. For all these 10 factors, for the fulfillment, for the accomplishment of these 10 factors, we have to practice, we have to maintain three different factors. What are the three different factors? We have to have an unremitting mindfulness, continuous mindfulness, unremitting mindfulness. That is the first factor. Then unremitting dedication. Unremitting dedication. Third one is unremitting effort. Without effort, you cannot gain anything. Without effort, nothing can be gained. Effort is very important. Therefore, let's understand this wonderful teaching of the Buddha.
and let's lead a happy life, dharmic life. Let's learn as kids. Let's learn more and more good things, as all Buddhas taught us. Let's avoid all bad deeds, and do what is good, and try to develop our mind by practicing, by learning and practicing the Dhamma. So for that, I wish you all good health, and I wish you all success. Especially today we got together to bless upon Maheli, wishing her good health, longevity, and success and bright future. We all listen to this Dhamma talk. By the power of all this talk, may we all attain supreme bliss of Nibbana. With that good thought, say sadhu, 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 sadhu. Let me summarize this in Sinhala as there is a request, because there are some people who wants to listen to this in future in Sinhalese. අපි කතා කළේ අද මේ ධර්ම දේශනයෙන් විශේෂයෙන්ම කෙනෙකුට මේ ප්‍රාර්ථනා කරලා ලබන්න බැරි කරුණු 10ක් පිළිබඳවයි. අපි විවිධ දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෝධිය ළඟට ගියාම බෝධි පූජාව කරලා විවිධ දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මල් පහන් පූජා කරලා විවිධ දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට අහවල් දේ ලැබේවා, අහවල් දේ ලැබේවා කියලා. ඒ ප්‍රාර්ථනා කරලා විවිධ දේවල් ලබා ගන්නවා කියන එක එහෙම වෙන්න පුළුවන් යම් තරමකින්. නමුත් යමක් සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් නෙමෙයි. අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි කරුණු තේරුම් අරගෙන ඒකට අදාළ ඒ සාර්ථක කරගන්න අදාළ විදිහට ඒ අදාළ කටයුතු කිරීම. එහිදී විශේෂයෙන්ම හොඳ සිහියෙන්, හොඳ අවදිමත් බවෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපේ තියෙන්න ඕන කැපවීමක්. ඒ වගේම ඒ සඳහා අපි උත්සාහයක් දරන්න ඕනේ. උත්සාහය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ එක එක දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ ලබා ගන්නවට වඩා උත්සාහයෙන් ලබා ගන්න දේ තමයි වටින්නේ. ඉතින් කරුණු 10ක් අද මේ දරුවන්ට අපි කියලා දුන්නේ. ඒ කරුණු 10ම උත්සාහයෙන් ලබාගත යුතු දේවල් මිසක් හුදු ප්‍රාර්ථනාවෙන් ලබාගත යුතු දේවල් නෙමෙයි. මොනවද ඒ කරුණු 10? පළවෙනි කරුණ තමයි මේ අපි විවිධාකාරයෙන් ඇති කරගන්න, අපිට එක්රැස් කරගන්න දේවල්, අපේ දේපල, වස්තුව, විවිධ භාණ්ඩ, මේ විවිධ දේවල් එකතු කරගන්නවා. මගේ කියලා අපි එකතු කරගන්න දේවල් තියෙනවා. අපි වස්තු වළඳු මොනවා හරි තියනවා නම් ඒවා හැම දෙයක්ම වෙල්ත් කියලා කියවේ එකයි. වෙල්ත් අපි එකතු කරගන්න දේවල්, භෞතික දේවල්. භෞතික දේවල් කොච්චර දේවල් එකතු කරගත්තත් එකතු කරගන්නවා අපි ධනය, ධාන්‍ය, රත්තරන්, රිදී, මුතු, මැණික් ආදී විවිධ දේවල් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට වස්තුව තියෙනවා, මේ ගෙවල් දොරවල්, යාන වාහන අපි එකතු කරගන්නවා. ඒ එකක්වත්, ඒ හැම දෙයක්ම භෞතික දේවල්. ඒ එකක්වත් අවසානට අපට මගේ කියලා කියාගන්න බෑ. ඒ සියල්ල අතහරින්න වෙනවා යම් දවසක. ඒ සියල්ල අතහැරලා ඉදිකටුවක් පමණ දෙයක්වත් නැතුව, මේ ශරීරයත් නැතුව අපිට මෙතනින් නික්මලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික එකතු කරගත්ත වස්තුවක් තිබුණොත් විතරයි.
ඒ ආධ්‍යාත්මික එකතු කරගත්තු වස්තුව කියලා කියන්නේ මොනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ශ්‍රද්ධාව ධනයක්, සීලය ධනයක්, සද්ධා ධනං, සීල ධනං, ඊළඟට හිරි කියන්නේ ලැජ්ජාව, පවට ලැජ්ජාව තියෙනවා නම් ඒක ධනයක්, ඔත්තප්පම් පවට බය තියෙනවා නම් ඒක ධනයක්, සුත කියන්නේ ඉගෙන ගැනීම, එහෙම නැත්නම් ඇහිීම, ධර්මය ඇසීම, ඒක ධනයක්, ඡාග ධනං දන් දීම, අතහැරීම ධනයක්, ඊළඟට ප්‍රඥාව ඇති කර ගැනීම, භාවනාවක් කරලා ප්‍රඥාව ඇති කර ගැනීම, මේවා ධනය. සත්තාර්ය ධනය කියලා කියන්නේ ඒවයි. සද්ධා ධනං, සීල ධනං, හිරි ධනං, ඔත්තප්ප ධනං, සුත ධනං, ඡාග ධනං, පඤ්ඤා ධනං කියලා ධන 7ක් දේශනා. ඒ ධන තිබුණොත් ඒවා අපේ වෙනවා. එතකොට ඒවා අපේ වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි කරන හොඳ දේ. හොඳ දේවල් වලට තමයි අපි පින් කියලා කියන්නේ. ඒවා යනකොට ගෙනියන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඡායාව අනපායිනී තමන් පසුපස්සේ ඡායාව වගේ එන්නේ ඒ කරන හොඳ දේ තමයි. ඒ පින තමයි. ඒ නිසා අපි මේ වෙල්ත් කියන එක අපි එකතු කරගන්න දේවල්, වස්තුව, වළඳුව, අපේ කියලා තියෙන දේපල, ඒ සියල්ල අපි දාලා යනවා. නමුත් වස්තුව විදියට හොඳ දෙයක් පින්දහම් කරගත්තොත් ඒක අපේ වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ කිව්වේ මේ අපේ සරසිලි අපිම පිරිසුදු බව ඇති කරගන්න ඕනේ. අපේ තමන්ගේ පිරිසුදු බව ඇති කරගන්න ඕනේ කියන එක. තමා තුල පිරිසුදු බව ඇති කරගන්න ඕනේ. අපේ මනස පිරිසුදු වෙන්නත් ඕනේ, බාහිර මේ ශරීරය පිරිසුදු වෙන්නත් ඕනේ. ඒ ශරීරය පිරිසුදු කර ගැනීමේදී තමන්ගේ ශරීරයේ කෙස් ටික, දත් මේ විදියට ශරීරය පිරිසුදු කර ගන්න ඕනේ. ඊළාට ඇඳුම් පැළඳුම් පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. කෙනෙක් යම් ඕනෑම තැනකට යනකොට පිරිසුදුව යන්න ඕනේ. පිරිසුදුව ඉන්නවා නම් හිත පිරිසුදුයි. හිත පිරිසුදු වෙන තරමට තමයි ගත පිරිසුදු වෙන්නේ. ඉතින් ගත පිරිසුදු වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ශරීරයේ මේ කුණු ශරීරයක්, මේ කුණු කලයක් තියාගෙන මේක පිරිසුදු කරන්න බෑ. නමුත් මේක පිටින්වත් මේ ටිකක් සුද්ධ කරගෙන පිරිසුදුව ඉන්නකොට අපට පුළුවන් අපේ මනස පිරිසුදුව තියාගන්න. ඒ නිසා පිරිසුදු බව දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි කාරණය නිරෝගී බව, ආරෝග්‍ය බව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ආරෝග්‍ය පරමාලාභා කියලා. ආරෝග්‍ය තමයි, නිරෝගී බව තමයි පරම ලාභය, උතුම්ම ලාභය කියලා. නිරෝගී බව කියන එක කොහෙන්වත් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. කාගෙන්වත් ඉල්ලා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ප්‍රාර්ථනා කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක්වත් නෙමෙයි. එහෙනම් නිරෝගී බව ඇති කර ගන්න ඕනේ අපි විසින්ම ගන්න මේ කටින් ගන්න දේවල් ගැන ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. කටින් ගන්න දේවල් ගැන ප්‍රවේශම් වෙනවා කියලා කියන්නේ ආහාර ගන්න දේවල්, පාන ගන්න දේවල්, අපි සුදුසු දේවල්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගන්න ඕනේ. මේ විෂිකරන නරක විවිධ ආකාරයෙන් ඔය විවිධ තෙල් වර්ග ගහලා විවිධ දේවල් කරලා හදන ආහාර තියෙනවා කඩවල් වල. ඔය මස් මාළු අරුව මේවා කනවා කියලා කියන්නේ ලෙඩ ඇති කර ගන්නවා කියන එකමයි. එතකොට ඒවා කෑමෙන් බීමෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. හොඳ එළවලු, පිරිසිදු එළවලු, Tamanට හිතට විශ්වාස එළවලු වර්ග, පළතුරු වර්ග අපි කන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි ගන්න ආහාරය ගැන විශේෂයෙන්ම අපි හිතනවා වගේම අපිට අදාළ අවශ්‍ය මේ අභ්‍යාස තියෙන්න ඕනේ. යෝග වගේ දෙයක් කරන්න ඕනේ. එක්සර්සයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා ඇවිදින්න ඕනේ. යෝග වගේ දේවල් කරලා ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ඒ නිරෝගී බව, ආරෝග්‍ය බව ඇති කරගන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කාරණේ ඒක. හතරවෙනි කාරණේ තමයි සීලය. සීලය කියද්දී ගිහි අයට විශේෂයෙන් පංච සීලයවත් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ.
පන්සිල් ආරක්ෂා කරගත්තොත් ඒ පංචශීලයේම නිවන් දකින්න දක්වාම නිවන් දකින්න තෙක්ම පංචශීලයක් ප්‍රමාණවත්. ඒ නිසා ඒ පංචශීලයේම තමයි ආර්යකාන්ත සීලයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා සීලය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. සීලය කියලා කියන්නේ බුදුදහමේ ආරම්භය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා ශික්ෂා තුනක් තියෙනවානේ. පුහුණු වීම තුනක් තියෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා. දැන් සීලෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. මේ ප්‍රඥාවන්ත පුජ්‍යලයා සීලේ පිහිටලා සිත වඩනවා. භාවනා කරද්දී සිත වඩනවා. ඊළාට ප්‍රඥාව වඩනවා. මේක තමයි බුදු මඟ. එතකොට ඒ හඳා සීලය අවශ්‍යයි. ඊළඟට බ්‍රහ්මචර්යාව. බ්‍රහ්මචර්යාව කියලා කියන්නේ කිසිම ආකාරයකින් මේ කාමයන්හි හැසිරීමක් නැහැ කියන එකයි. කුමර බඹසර කියලා දෙකක් තිබුණා. ඉස්සර දැන් ඉතින් ඒවා ගැන කතා කරන්නේත් නැහැ කවුරුත්. කුමරි බඹසර කියන්නේ මේ පුංචි දවස්වල ඉඳලා දැන් අද කාලේ පුංචි දවස්වල ඉඳලාම ඒවා කඩන එකයි කරන්නේ. ඔය මේ කාමයන්හි හැසිරීමට විවිධ දේවල් විවිධ මාතෘකා හොයාගෙන විවිධ ක්‍රම හොයා ගන්නවා. ඒ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා යම් කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකට තමයි කුමරි බඹසර කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකම තමයි වැඩිහිටියන්ටත් බඹසර කියලා කියන්නේ. බඹසර කියන්නේ බ්‍රහ්මචර්යාව ආරක්ෂා කරනවා කියන එකයි. දැන් සිල් සමාදන් වෙන දවසට අටසිල් සමාදන් වෙන දවසට අපි කියනවා අබ්‍රහ්මචර්යා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අබ්‍රහ්මචර්යාවෙන් බඹසර කැඩීමෙන් වැළකෙනවා කියලා. මම බඹසර කඩන්නේ නැහැ. මම බඹසර හැසිරෙනවා කියලා තමයි මේ ශික්ෂාපදේ ආරක්ෂා කරන්නේ. පොයේ දවසට හරි. ඉතින් ඒක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක තමයි බ්‍රහ්මචර්යාව කියන කතාවෙන් කිව්වේ පස්වෙනි කාරණය. හයවෙනි කාරණේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කිරීම. යාළුවෝ මිත්‍රයෝ අප හැම කෙනාටම අවශ්‍යයි. යාළුවෙක් මිත්‍රයෙක් හොයාගැනීමේදී අපි කොයි විදිහටද එයා හොයාගන්න ඕනේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. පාපකාරී පව් වැඩ කරන අය ඇසුරු කරන්න එපා කිව්වා. නබජේ පාපකේ මිත්තේ. ඊළඟට අධම පුරුෂෝ පහත් වැඩ කරන අය ඇසුරු කරන්න එපා කිව්වා. හොඳ යහපත් කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න කිව්වා. උතුම් කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න කිව්වා. එහිදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ යාළුවෙක් Tamanට ඇසුරට මිත්‍රෙක් හොයා ගැනීමේදී එක්කෝ Tamanට වඩා ගුණවත් කෙනෙක්, Tamanට වඩා ගුණ තියෙන කෙනෙක්, Tamanට වඩා සිල්වත් කෙනෙක්, ගුණවත් කෙනෙක් හොයාගන්න කියලා කිව්වා. සෙය්‍යං. එහෙම නැත්නම් සදිස Tamanට සමාන Tamanගේ වගේම ගුණ තියෙන කෙනෙක් හොයාගන්න කිව්වා. එහෙම නැතුව පහත් කෙනෙක් ආශ්‍රය කරන්න එපා කිව්වා. එක්කෝ Tamanට වඩා ගුණයෙන් උසස් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් Taman හා සමාන ගුණ කියන කෙනෙක් ඇසුරු කරන්න කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඊළඟට ඉගෙන ගැනීම. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන හැම කෙනෙක්ම. ඉගෙන ගැනීමේදී මේ විද්‍යාව කියන්නේ ඉගෙන ගැනීමට ඒ විද්‍යාව අපි ඉගෙන ගත්තොත් මෙලොවදී අපිට යහපත පිණිස ඒ වගේම පරලෝ යහපත පිණිස දෙකට පිණිස මේක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තොත් ඒවටත් පරලෝටත් උපකාරී වෙනවා. ඒ විදිහට ඉගෙන ගද්දී ඔය විවිධ බාහිර විවිධ විෂයන් විතරක් ඉගෙන ගත්තට කවදාවත් ඒවයින් ප්‍රයෝජනයක් යන්නේ කවදාවත් අපේ ජීවිතේට ඒකේ යහපතක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි යහපත කියලා කියන්නේ මෙතන මේ ආධ්‍යාත්මික සැනසීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉගෙනගෙන හොඳ මහාචාර්යවරයෙක් වගේ වෙන්න පුළුවන් භෞතික දේවල් ඉගෙනගෙන. හැබැයි එයා මහාචාර්ය කෙනෙක් වුණාට එයා නිකම්ම නිකං මහාචාර්ය කෙනෙක් තමයි. එයාගේ ධර්මය නැහැ. ගුණ කියන පැත්ත නැහැ. නැන විතරයි. ගුණ නැන බෙලෙන් යුතු පුතෙක් වෙන්න ඕන. දෙකම ගුණ තියෙන්නත් ඕනේ, නැන තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා අර ඉගෙන ගැනීමේදී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ඉගෙන ගන්න දේවල් වලට ආධ්‍යාත්මික පැත්තකුත් ඇති කරගෙන ධර්මයත් ඒකට සම්බන්ධ කරගෙන ඉගෙන ගන්නකොට එතකොට තමයි ජීවිතය සාර්ථක වෙන්නේ. ඊළඟට
අටවෙනි කාරණේ කීවේ දිව්‍ය ලෝකවලට යෑම. ඒකත් මේ නිකන් ප්‍රාර්ථනා කරලා දිව්‍ය ලෝකවලට යන්න බෑ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ එකක්වත් ප්‍රාර්ථනා කරලා ලබන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. දිව්‍ය ලෝකයට යන්න නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන කරුණු තුනක්. ඇත්ත කතා කරන්න, සත්‍යං බණේ, න කුජ්ජය තරහ ගන්න එපා. දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක ඉල්ලන කෙනෙකුට ටිකක් හරි දෙන්න. දානයක් දෙන්න. එතකොට ඒ කරුණු තුනෙන් පමණක් වුවත් කෙනෙකුට දිව්‍ය ලෝකයට යන්න පුළුවන් කියන එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එක සූත්‍රයක දේශනා කරනවා යම් කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ස්වල්ප මාත්‍ර වූ මේ ප්‍රේමයක් තියෙනවා නම් ප්‍රේම මාත්‍රයක් තියෙනවා නම් ඒකෙනුත් කෙනෙකුට දිව්‍ය ලෝකයට යන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තොත් දන්නවනේ අර මට්ට කුණ්ඩලීගේ කතාව. මට්ට කුණ්ඩලී මේ ගෙදර ඉස්සරහ ශාලාවේ ඔය මැරෙන්න දාලා තිබුච්ච එක්කෙනානේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් වඩිනවා දැකලා සතුටු වුණා. ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තා. ඒකෙන්ම එතන මට්ට කුණ්ඩලී එතනින් මිය ගියා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදුනා. ඒ වගේ එතකොට දිව්‍ය ලෝකයට යනවා කියන එක නෙමෙයි බෞද්ධයන්ගේ ප්‍රාර්ථනය. බෞද්ධයෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ, බෞද්ධයෝ උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ දිව්‍ය ලෝකේ උපදිනවා කියන එකට නෙමෙයි. දිව්‍ය ලෝකයට යන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙදී කරන්න පුළුවන් දේ කරන්නයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද්ද මෙහෙදී කරන්න පුළුවන් දේ කියලා කියන්නේ? මෙහෙදී ධර්මය තේරුම් ගන්න ඕනේ, ධර්මය අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ, ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ඒ ඵලවලට ඒ අත්දැකීම් ලබා ගන්න සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන මාර්ගවලට ඵලවලටපත් වීමට මෙහිදීම ඒ තත්ත්වයන් වලටපත් වීමට නිවන් සුව අවබෝධ කර ගැනීමට උත්සාහවත් වෙන්න ඕනේ මෙහිදී. එතකොට දිව්‍ය ලෝක වලට ගියාට වැරද්දක් නැහැ. දිව්‍ය ලෝක කීවට ඒවා తాවකාලික තැන්. දිව්‍ය ලෝක වලට ගියත් යම් දවසක එතනින් එන්න වෙනවා. ඒ එනකොට සමහර විට තිරසංගත සතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේතෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එතන තියෙන භයානක තත්වයක්. දිව්‍ය ලෝක වලට යනවා කියන එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ධර්මයේ මෙහිදී ප්‍රගුණ කරලා අත්දැකීම් ලබාගෙන මෙහිදී ඒ ධර්මය අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගෙන ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න එකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ධම්ම. ඊළඟට 9 වෙනි කාරණේ ධම්ම. ධම්ම කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. හොඳ නරක දැනගන්න ඕන. කාගේ ධර්ම වලට මොන ආගමෙත් ධර්මය කියලා කියන්නේ මොන ආගමෙත් හොඳ ගැන කතා කරනවා, නරක ගැන කතා කරනවා. ඒ හොඳ නරක කවුරු කතා කරත් හොඳයි. ඒ කතා කරන හොඳ නරක ගැන ඒ ධර්මය ගැන අපි ඒවා අගය කරන්න ඕනේ. මොන ආගමේ කතා කළත් ඒවා අගය කරනවා. අපි අපේ බුදුදහම ගැන හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන ධර්මය. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය, ත්‍රිලක්ෂණ ධර්මය, මේ විදිහට සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මම දේශනා කරලා තියෙනවා. මේවා ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ අපි. එහෙම විදිහට ඉගෙනගෙන ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒවා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට අපි අත්දකින්න ඕනේ. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කරපු ශ්‍රේ සද්ධර්මය. ඒක තමයි ධර්ම කියලා කිව්වේ. අවසානට පඤ්ඤා කියන්නේ විපස්සනාවටයි. ධර්මය ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් සමතය වඩා ගන්න පුළුවන්, සමත භාවනාව කරගන්න පුළුවන්. සමත භාවනාව කරන කෙනාට විපස්සනා භාවනාවට හැරෙන්න පුළුවන්. විපස්සනාව තුළින් ඇත්ත දකින්න පුළුවන්. සියල්ල අනිත්‍යයි, දුක්ඛයි, අනාත්මයි කියලා දකින්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දකිනවා නම් ඒකට තමයි ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා කියලා කියන්නේ. ප්‍රඥාව විකසිත වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒ ප්‍රඥාවට තමයි මේ ලෝකේ සත්‍ය අවබෝධ වෙන්නේ. දුකට හේතුව දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සියලුම කෙලෙස් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම සමුච්ඡේද වශයෙන්ම නැති කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ විපස්සනාවටයි, ඒ ප්‍රඥාවටයි. ඒ කෙලෙස් නැති කිරීම තමයි නිවන් සුව අවබෝධ කර ගැනීම කියලා කියන්නේ. පිරිසිදු පිවිතුරු විඥානයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ, අනිදස්සන විඥානයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ
පිරිසුදු සිත නිසායි. අනිදස්සන විඥානය කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ විඥානයයි. ඒ තත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ විපස්සනාව නිසායි. ඒ අපේ ඇති කරගන්න ප්‍රඥාව නිසායි. ඒ උතුම් වූ ප්‍රඥාව අවබෝධ කර ගැනීමට, ප්‍රඥාව විකසිත කර ගැනීමට, ප්‍රඥාවෙන් ලෝකය දැකීමට, උතුම් වූ නිවනින් සැනසීමට අද දවසේ අපි සිද්ධ කරගත් මේ උතුම් කුසල ශක්තියින් අප හැමතෙම හේතු වේවා, වාසනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු.